people those who stand before us. നമ്മൾക്ക് അധികാരം ദൈവം അധികാരപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നവർ. And people that the Lord has given authority to. അവർ ദൂതന്മാരല്ല. They are not angels. അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരല്ല. They have not come from heaven. അവർ നമ്മളെ പോലെ മനുഷ്യരാണ്. They are also ordinary men like us. പക്ഷേ ഒരു സമയത്ത് അവർ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നു വന്നിരിക്കാം. But in a weak moment of their life they might fall, they may have fallen. പക്ഷേ നെഹെമ്യാവിനെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ. But when you look unto Nehemiah, നെഹെമ്യാവ് യെരൂശലേമിന്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണപ്പോൾ, when Nehemiah, when he sees that the walls of Jerusalem are broken, നെഹെമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പോയിരുന്നു ഞാൻ ഇരുന്ന് പോയി കരഞ്ഞു. and in the book of Nehemiah he says that I will go and cry unto the Lord. നിങ്ങൾ ഈ നോഹയുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കൂ. And when you read this history of Noah, 25ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. in verses 25 it says, കനാൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ, and he says, cursed be Canaan. അവൻ തന്റെ സഹോദരന്മാർ കഥമനായി തീർന്നു. The lowest of slaves will he be to his നിങ്ങൾ brothers. ശേമിനെ നോക്കൂ. But look unto Shem. ശേമിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവൻ. And he says, praise be to the Lord, the God of Shem. ഹാമിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സൗരഭ്യവാസന വെളിപ്പെടാതിരുന്നപ്പോൾ, And when Ham was not able to give out the fragrance of the Lord, ശേമിന്റെ ദൈവം യഹോവ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവൻ. praise be to the Lord, the God of Shem. ദൈവം യാഫോത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ. May God extend Japheth's territory. 27ാം വാക്യം, അവൻ ശേമിന്റെ കൂടാരങ്ങളിൽ വസിക്കും. May Japheth live in the tents of Shem. ദൈവം യാഫോത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ. And may God extend Japheth's നിങ്ങൾ territory. നോക്കൂ, പുതപ്പെടുക്കാത്തവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായപ്പോൾ, And when look unto this, a person who did not take the garment when he was cursed, പ്രാർത്ഥനയുടെ പുതപ്പെടുത്തവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നു. but whoever took the garment of prayer was blessed by the Lord. നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാ? Which group do you fall into? പ്രിയമുള്ളവരെ, ജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ, My dear children of God, if you have the desire to be ഒരു victorious, സ്റ്റെപ്പെങ്കിലും എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് if ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ, you desire that I want to go at least one step forward, ഒരിക്കലും തോറ്റവന്റെ കഥ വായിക്കത്തില്ല. you will not read the stories of a lost one. ഒരിക്കലും വീണവന്റെ കഥ ഷെയർ ചെയ്യത്തില്ല. You will not share and enjoy in sharing the stories of the fallen one. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊരിന്ത്യ സഭയോട് പറയുകയാണ്. And over here the Holy Spirit is saying unto the church of Corinth, കൊരിന്ത്യ സഭ, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. the church of Corinth, yes, there are problems in your church. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നതകളുണ്ട്. Yes, there are disagreements in your church. പക്ഷേ പ്രാർത്ഥനയുടെ പുതപ്പെടുക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. But the Holy Spirit is reminding you to take the garment of prayer. നിങ്ങൾക്ക് ജയോത്സവമായ ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര വേണമെങ്കിൽ, If you want to have a victorious journey ahead, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായിടത്തും ക്രിസ്തുവിന്റെ സൗരഭ്യവാസന വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ, and if you want to spread the aroma of God wherever you go, നിങ്ങളുടെ ഭിന്നതയ്ക്കെതിരെ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ജയോത്സവം നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. and because you answer back to their disagreements, that will not bring victory unto you. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. But be ready to forgive one another. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പൊറുക്കുവാൻ ക്ഷമയാണ്. Are you ready to forgive one another? നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വീണവനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കണം. Are you ready to comfort and to take together a person who had fallen among you? പൗലോസ് പറയുന്നു, സാത്താൻ നമ്മെ തോൽപ്പിക്കരുത്. And as Paul says that let not Satan take advantage of us. സാത്താൻ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കരുത്. Let not Satan outwit us. നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ, I mean, the problems that are in midst of us, നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ സമീപിക്കാം. there are two approaches to it. ഒന്ന് നെഗറ്റീവായിട്ട് സമീപിക്കാം. One is in a negative approach. ഒന്ന് പോസിറ്റീവായിട്ട് സമീപിക്കാം. And the other is a positive approach. ഞാനൊരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ചിന്ത അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. I want to just mention a small incident and I will conclude. വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ, A few years back, അമേരിക്കയിൽ ഒരു പയ്യൻ, ഒരു ബാലകൻ, and in USA a young boy, ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. and as he came back from school unto his home, അവന്റെ മാതാവിന് ഒരു കത്ത് കൈമാറി. and he gave a letter unto his mother. എന്നിട്ട് അവൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, And he told his mother, അമ്മ, എൻ്റെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇത് അമ്മയുടെ മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ. my teacher said to hand this letter to you only. ഉടനെ അമ്മ ചോദിച്ചു, ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു. Then the mother asked that everyone in your class received this letter. അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. And he said no, only I received it. അമ്മ ആ എഴുത്ത് വായിച്ചു കരയുണ്ടായി. And the mother starts to read the letter and starts to cry. ആ ബാലകൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചത്. The young boy asked his mother, what has happened? അമ്മ പറഞ്ഞു, നിന്റെ ടീച്ചറിന്റെ എഴുത്താണിത്. And mother replied that this is a letter from your teacher.
അമ്മ പറഞ്ഞു നിന്റെ ടീച്ചർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നീ വളരെ മിടുക്കനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. And your teacher has mentioned that you are a very good boy. നീ വളരെ ജീനിയസ് ആയ ഒരു കുഞ്ഞാണ്. You are a genius boy. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂളിൽ നിനക്ക് പഠിക്കാൻ വളരെ പരിമിതികളുണ്ട്. And there are a lot of limitations for you to study in that school. നിനക്ക് സ്പെഷ്യൽ കെയറിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട്. Because you know you need special care. അതുകൊണ്ട് നിന്നെ മറ്റ് നല്ലൊരു സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നാണ് ടീച്ചർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. And your teacher is mentioning that you need to be moved to a different school. അമ്മ ആ മകനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. And this mother comforts this child. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മകനോട് പറഞ്ഞു നീ വളരെ ജീനിയസ് ആയ മിടുക്കനായ ഒരു കുഞ്ഞാണ്. And with tears in her eyes she told his son that you are a genius, you are a very smart and good boy. ആ ബാലകനെ ആ മാതാവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. And this boy was encouraged by his mother. ആ കത്ത് മടക്കി ആ മാതാവ് തന്റെ മുറിയിൽ വെച്ചു. And she folds that letter and keeps it away in her room. ആ പൈതൽ വളർന്നു വന്നു. And as this boy grew up, അവൻ വളരെ മിടുക്കനായി തീർന്നു. yes, he was a smart and a brilliant boy. അവൻ ഭൂമിയിൽ വളരെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. He did a lot of inventions on this earth. അവന് അനേക അവാർഡുകൾ ലഭിക്കാൻ He received many awards. അവന്റെ അമ്മ മരിച്ചു. His mother had died. ശവടക്കം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. And after the funeral, ചില മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം after few months, അവന്റെ അമ്മയുടെ മുറി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ മകൻ ആ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു. and as this boy, this son enters his mother's room in order to clean the room, ആ അമ്മയുടെ മുറിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഡയറി എടുത്തു. and as he entered the room, he takes the diary of his mother, അതിനകത്ത് ഒരു കത്ത് മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവൻ കണ്ടു. and he finds that there's a letter from years ago folded neatly in there. ആ കത്ത് അവൻ തുറന്ന് വായിച്ചു. And he starts to open and read the letter. ആ കത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ടീച്ചർ എഴുതിയത്. And in that letter the teacher had mentioned, നിങ്ങളുടെ മകനെ ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. he says that it is very difficult for us to keep your son in the school. നിങ്ങളുടെ മകൻ ഡിസേബിളി ഇല്ലാണ്. Your son has got special needs. നിങ്ങളുടെ മകന് മെന്റലി ഒത്തിരി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. Your son has got problems mentally. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. And that is why we are not able to keep him in the school. അതുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കരുത്. So therefore do not send this child to the school from tomorrow. ഇതാണ് ആ അമ്മ മകന് വായിച്ചു കൊടുത്തത്. And this is what the mother had read to the son. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാം. We can face our problems in two ways. ഒന്ന് ദൈവത്തിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പോസിറ്റീവായിട്ട് അഭിമുഖീകരിക്കാം. One, we can stand with the Lord and face it in a positive manner. ഒന്ന് നമുക്ക് പിറുപിറുത്ത് നമുക്ക് അതിനോട് കോപിക്ക് അതിനോട് വ്യസനപ്പെടാം. On the second would be that we can start murmuring, be angry, frustrated, and we can be angry at the problems. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. In James chapter 1 verses 5 we read, നിങ്ങളിൽ ഒരുവന് ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നുവെങ്കിൽ ഫൽസിക്കാതെ ഔദാര്യമായി നൽകുന്ന ദൈവത്തോട് യാചിപ്പിൻ. If any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. നിങ്ങൾ ഈ മാതാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. And pay attention to this mother. ഡിസേബിളി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെ, a child who was claimed to be disabled, ഒരിക്കലും ആ നെഗറ്റീവ് മെസ്സേജ് ആ മാതാവ് പൈതലിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തില്ല. This child did not pass on that negative image of him unto that child. ആ കത്ത് ലഭിച്ച ഉടനെ ആ മാതാവ് അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടു. And as soon as she received that letter, this mother stopped it there. അന്ന് ആ മകൻ തന്റെ ഡയറി എഴുതി ഇങ്ങനെ വെച്ചു. And at that day that child took his diary and wrote, Thomas Edison still disabled. And he wrote that Thomas Edison is still disabled. പക്ഷേ അവന്റെ അമ്മ അവനെ ഈ തലമുറയുടെ ജീനിയസ് ആക്കി. But his mother made him a genius of his generation. നിങ്ങളുടെ തലയുടെ മുകളിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ഈ ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. I was speaking about the man who is the inventor of this bulb that shines bright on top of us. തോമസ് എഡിസൺ ആണ് ഈ ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. Thomas Edison is the inventor of the light bulb. ഡിസേബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞിനെ, and a person who was called disabled or not able to study by his teachers, അവന്റെ മാതാവിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, but the positive approach of his mother, അവനെ ഈ തലമുറയുടെ ജീനിയസ് ആക്കി. he is the genius of our generation. പൗലോസ് ഇതാണ് കൊരിന്ത്യ സഭയെ പഠിപ്പിച്ചത്. That is what Paul teaches unto the church of Corinth. നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും. Yes, you may have a lot of problems in your church. നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി പല പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും. You may have personally a lot of problems in the church. നിങ്ങൾക്ക് പല ഭിന്നതകൾ കാണും. You may have disagreements. നിങ്ങൾക്ക് അതിനു മുൻപിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. And you may try and make more problems
above it. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ബലൂൺ പോലെ ഊതി വീർപ്പിക്കാം. You can make all your problems into this giant balloon. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താൽ, But if you are ready to compromise, to give up for the Lord, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ക്ഷമിച്ചാൽ, if you are ready to forgive one another, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പൊറുത്താൽ, if you are ready to forgive one another, ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ സൗരഭ്യ വാസന നിങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിടാം. then the aroma in the knowledge of God shall spread from your life. പ്രിയമുള്ളവരെ, കൊരിന്ത സഭ അത് തിരിച്ചു പിടിച്ചു. And Corinth, the church understood that. കൊരിന്ത സഭയിൽ നിന്ന് അനേകർ യൂറോപ്പിലേക്ക് സുവിശേഷമായി എത്തി. And from the church of Corinth there were many missionaries who took the gospel and came to Europe. പൗലോസ് സ്ഥാപിച്ച ഗ്രീസിൽ സ്ഥാപിച്ച ആ സഭയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് സുവിശേഷം പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ സൗരഭ്യവാസന ഒഴുകി വരുവാനിടയായി And the തീർന്നു. church that was established in Greece by Paul, and after this message, the aroma in the knowledge of Christ, many believers, missionaries, they came with that gospel in Europe. പൗലോസ് പറയുന്നു, നശിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലും ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ സൗരഭ്യ വാസന. And he says, for to God we are the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ സൗരഭ്യ വാസന നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, And I pray that the fragrance of our God in the knowledge of Christ shall spread, shall come out of us. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്നു. And I request all your prayers, and I would like to conclude and sit. ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. May the Lord bless us all through this word. കർത്താവിന്റെ സന്നിധി നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാം.